ಭಾರತಾವನಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯಮುಡಿಗೆ ಭಾರತಾವನಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯಮುಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಪದ ಕ್ರಮಚರ್ಯ ಸನ್ನಗಿಲ್ಲೇ భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము వ్రతములన్నిటి యందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము మధుర భావం ఉండు మధుర భావం బందు మనీషమందున మాతృభావము కన్నా మాన్యమెద్ది ప్రాణంబు కంటెను మానంబే ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి నేటికి చిరి పరదేశ నీతుల రసి నేటికి చిరి పరదేశ నీతుల రసి వేసే విచిత్ర స్వేచ్ఛయను విచ్చుకత్తే ఔరా ఏమందు భారత పాలనంబు ఏనుగెట్టుల తన బలమెరుగలేదో అట్టులైనారు మన భారతీయులు నేడు అటులైనారు మన భారతీయులు నేడు అటులైనారు మన భారతీయులు నేడు. In this land of Bharata, the sacred relationship between the teacher and the taught has become extinct. Truth and affluence and discipline, which are essential, have become somewhat thin and scarce. Devotion and confidence in oneself, which should have been the primary ideas in which we should revel, have disappeared. Moreover, desires and wishes which are devoid of accepting responsibility have flourished very much. In this great sacred land, what is it that is beautiful? And that is forbearance. Moreover, of all our determinations and meditations, the one that gives us the truth and respect for truth is the only meditation and the tapas in which we should be interested. Further, in this country, of all pleasant feelings with which we are familiar, the greatest one is the respect for the mother. And something is in our culture by which we regard self-respect as greater than even our life. In such a country, alas, today, the morals and the traditions and attitudes of the foreign countries have come to be adopted by us, blinding ourselves to our own traditions. Not only in appearance and in dress and in the so-called freedom of the foreigners' notions, we have got completely immersed. Alas, what shall I say to you, children of Bharata? Like the elephant which does not know its own strength, you do not seem to realize the amount of strength which you have had in your own traditions. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యా బోధకులారా, విద్యాభిమానులారా, పవిత్రమైనటువంటి మన భారతదేశం నందు విశిష్టమైనటువంటి విద్యా సంస్కృతిని మనం అభివృద్ధిగాంచుకునే నిమిత్తమై
అనేక రకమైనటువంటి యొక్క మార్గములు అవలంబిస్తూ ఇందులో సత్య నిత్యం ఏమిటో అనేటువంటి విషయాలన్నీ మనము చక్కగా విచారణ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి అందుంటున్నాము. Dear students, teachers and patrons of education, in this sacred country with a desire to improve our own education, we have been devising many methods and many ways, but in so doing, we are unable to see what is truth, what is eternal, and what is permanent in all that we do. నాగలిని పట్టిన రైతు, యంత్రశాల యందు ఉన్నటువంటి కార్మికుడు, బజారు నందున్నటువంటి వర్తకుడు, కవి, రవి ఒకరేమిటి? ఈ జగత్తునందు జన్మించినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ విశ్వ పాఠశాల యందు విద్యార్థులే. అయితే తరగతులు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి. The man who holds the plough for cultivating his land, the worker who works in a workshop, the tradesman who carries on his trade, the poet who writes poetry. Why? Every individual who is born in this world, he is a student in this wide university of the universe. However, the writer writes something and changes it. The artisan, he chisels some figures and he changes them. All these creations as well as alterations are simply coming out of their own effort. ఈ జగత్తందు ఏది కూడాను వృథా అయినటువంటిది కాదు. అట్టి స్థితి యందు మానవుని యొక్క జీవితమును వృథా గడుపుకోవటము ఇది కేవలము మన యొక్క కర్తవ్యానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. In this world, there is nothing which has no particular use. There is nothing which is useless. In that context, it is something extraordinary that man should make his own life useless. మతములు కాని కులములు కాని మానవ కల్పితములు. అయితే ఒక్కొక్క పల్లె యందు రెండు పల్లెలుగా ఈనాడు మనం విభజిస్తున్నాము. ఒక్కొక్క పట్టణాన్ని రెండు పట్టణాలుగా మనం విభజిస్తున్నాము. పల్లెల యందు ధనవంతుల పల్లె, ధనహీనుల పల్లె. పట్టణములు కేవలం ఓల్డ్ టౌన్, న్యూ టౌన్ అనేటువంటి రీతిగా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటున్నాం. All religions and all castes are created by man. In that context, we are also contributing to the division in either villages or in towns. In a village, there are two parts. One, the village that belongs to the rich, the other, the village that belongs to the poor. In a town, there are two parts, the old town and the new town. These differences are being created by us. అయితే అందరికీ కూడాను ఆనందమే లక్ష్యం అన్నటువంటిది మాత్రం మర్చిపోతున్నారు. ఈ ఆనందం అనేటువంటిది లక్ష్యమైనటువంటి సమయం నందు ఈ ఆనందము, సత్యము, త్యాగము ఈ మూడు కూడాను కేవలము దైవము యొక్క ధనాగారములు. But in this welter, we are forgetting that the objective of everyone is happiness. Happiness, truth, and sacrifice. This is the wealth in the treasury of God. అయితే ఈ యొక్క ఆనందమును మనం అనుభవించుకునేటువంటి నిమిత్తమై మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి సమయం నందే ఇట్టి ఆనందము కూడాను మనం అనుభవించుకోవటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. If we want really to enjoy this happiness, to enjoy this bliss, you can do so only when we understand in all its significance the relationship that should exist between man and man. అయితే ఆనందం అంటే ఏమిటి అనగా దుఃఖం లేకుండా ఉండటమే ఆనందం. అయితే దుఃఖ నివృత్తి, ఆనంద ప్రాప్తే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క యుక్తి. ఇలాంటి యుక్తి మనకి ఏ రీతిగా లభిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం విచారణ చేయాలి. We ask ourselves, what is the meaning of happiness or bliss? We get the answer that the absence of sorrow is the same as happiness or bliss. So we have to ask ourselves, what is the method, what is the process by which we can get rid of sorrow and we can acquire happiness or bliss? నక్షత్రమునకు మధ్యలో, గ్రహమునకు మధ్యలో వెలుతురు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంటాది. Between one star and another in the space, between one planet and another in the space, there is shining light. అదే విధంగానే మానవునికి సుఖ దుఃఖములకు మధ్య లోపల ఆనందం అనేటువంటిది ప్రసరించక తప్పదు. In the same manner,
in between sorrow and happiness for a man, there should be bliss shining between these two. మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి విశిష్టాన్ని మనం గుర్తించేటువంటి ప్రయత్నం లోపల కొన్ని రకములైనటువంటి అంతరార్థాన్ని కూడా మనం విచారణ సల్పాలి. Before we come to recognize the duty that is in man's life, we should make an inquiry and find out the inner meaning of some of the words which we use. మానవుడు తనను తాను ప్రేమించుకునేటువంటి నిమిత్తమై చేసేటువంటి ప్రయత్నములు యందు ఇతరులను ప్రేమించక తప్పదు. In all that man does with a view to love himself, it is not possible for him to ignore doing such things by which he has to love others as well. ఇతరులను మనం ప్రేమించక మనపైన మనకు ప్రేమ ఏనాటికి కూడాను అభివృద్ధి కాంచదు. Without your cultivating love to others, you can never cultivate love to yourself. దుఃఖమునకు ఫలితము దుఃఖమే, హింసకు ఫలితము హింసనే. అదే విధముగానే యుద్ధ విజయమునకు ఫలితము మరొక యుద్ధమే దీనికి కారణం. Sorrow is the result of sorrow. Similarly, hurt is the result of doing hurt. In the same manner, to a war, the result will be another war. కనుకనే మానవుని యొక్క ఆనందమునకు మరొకరి ఆనందమే ఈ యొక్క మానవునికి ఆనందాన్ని అందించడానికి వీలవుతుంది. కనుకనే పరులను ప్రేమించినప్పుడే మన యొక్క ప్రేమ స్పష్టంగా గోచరమవుతుంది. పరులను మానవులుగా మనం విశ్వసించినప్పుడే మన యొక్క మానవత్వం కూడాను మనకు చక్కగా స్పష్టంగా గోచరమవుతుంది. కనుకనే పరుల యొక్క సుఖము, పరుల యొక్క ఆనందము, పరుల యొక్క సౌభాగ్యము, సంతోషమే మన యొక్క సుఖ సంతోష సౌభాగ్యములుగా మనం విశ్వసించడానికి ప్రప్రథమంలో మనం పూనుకోవాలి. In this manner, the happiness that you can recognize and give to others will result as an end in happiness for yourself. Man must realize that it is not possible for him to get anything without starting it in the humanity around him. So, you must accept that happiness, pleasure of the humanity around you and of the people around you will lead to your own happiness in due course. జీవితములో మరణమున్నది, ప్రేమలో దుఃఖమున్నది, పగటిలో రాత్రి ఉన్నది. అయితే ఇట్టి రెండింటికి భేదములు, విరుద్ధమైనటువంటి భావములు మనం కల్పన లేక సృష్టి యొక్క నైజమా అని మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు ఏ యొక్క ప్రేమలు, ఏ విరుద్ధములు, ఏ యొక్క జనన మరణములు ఉన్నవో వాటికి అవియే విరుద్ధమైనటువంటి పరిణామాలను పొందుతూ ఉంటాయి. అది సృష్టి యొక్క. There is death implied in life. There is sorrow implied in pleasure. There is night implied during the day. We regard life and death, sorrow and pleasure, night and day as if they are two distinct entities. No, they are the same. Those which look like opposite have to be asked and recognized by us as part and parcel of each other. In other words, one, the opposite, what it looks like the opposite, proceeds from the original itself. ఇనుము చూచుటకు నల్లగను గట్టిగను ఉంటుంటాది. కానీ అగ్నితో మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది ఎర్రగను మెత్తను మారిపోతుండాలి. కనుకనే ఈ నల్లదనము, ఈ యొక్క గట్టికి ఉన్నటువంటి విరుద్ధము ఎర్రదనము, మెత్తదనము రావటంలో ఇది కేవలం పరిణామం ఎక్కడ ఉన్నదనగా మన యొక్క సంస్కారంలోనే ఈ పరిణామాలు మనకు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. Iron in its native state looks black and hard. When you heat it sufficiently, it looks red and soft. Where has this change come from? How does the black become red? How does the hard become soft? We have to recognize that these changes from black to red or from hard to soft have come out of the change that we have introduced into this bit of iron. ఇట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకునే నిమిత్తమై చక్కని అభ్యాసములు, చక్కని సన్నిహిత సంబంధములు, పెద్దల యొక్క అనుభూతులు కొంతవరకు మనం అనుసరించవలసినటువంటి యొక్క ప్రయత్నంలో మనం పాల్గొనాలి. In order to realize this truth and understand this truth, we have to participate in good practices. We have to keep good company. We have also to accept good advice from elders. అనాది కాలము నుండి మన భారతదేశము పవిత్రమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రంగమునందు గురు శిష్యుల యొక్క సాంప్రదాయము పరంపరంగా కూడాను కొనసాగుతూ వస్తుంటున్నది.
From time immemorial, this sacred land of ours has been having some very good traditions and has also been noted and known for the teacher-student relationship that has been part of our sacred culture. వశిష్ఠుల వంటి గురువు శ్రీరామచంద్రుని వంటి శిష్యుడు, సాందీపుని వంటి గురువు కృష్ణ బలరాముల వంటి శిష్యులు, గురుదత్త గోవింద వంటి గురువు శంకర భగవత్పాదుల వంటి శిష్యుడు, ఇలాంటి పరీక్షత్ మహారాజు వంటి యొక్క శిష్యుడు సుఖ మహర్షి వంటి గురువు, ఇలాంటి గురు శిష్యుల సాంప్రదాయము అనాది కాలం నుంచి రావటం చేతనే పవిత్రమైనటువంటి మన భారతీయ సంస్కృతి ఆనాటికి నేటికి ఏనాటికైనా కూడాను దేదీప్యమానంగా వెలుస్తూ వచ్చింది. కానీ ఈనాడు అట్టి గురువులు అట్టి శిష్యులు ఏరి చెప్పడానికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితిని మనము అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాము. A guru like Vasishtha and a disciple like Rama for him, a guru like Sandeepa and a disciple like the Krishna Bhagavan himself, a guru like the Datta Govinda and a disciple like the Adi Shankara, a guru like the Sukha Maharshi and a disciple like the Parikshit Maharaj. Such relationships have existed and have filled the past of our country, that the relationship between a teacher and a student has become a sacred part of our culture. Alas, today, where are gurus who can be compared anywhere to this list? Where are disciples who can be compared anywhere to this list? We have been dealing with our educational system by which we have destroyed this very sacred relationship between the teacher and the taught. ఇట్టి గురు శిష్య సాంప్రదాయమును చక్కనైనటువంటి హృదయంతో మనం అందుకున్నప్పుడే, పరిశుద్ధమైనటువంటి భావంతో మనం దానిని స్వాగతం చేసినప్పుడే, నిర్మలమైనటువంటి చిత్తముతో దాన్ని విశ్వసించినప్పుడే మన జీవితమునకు సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి ఆనందం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. It is only when we accept wholeheartedly this Guru Shishya or the teacher taught traditions that have existed in this country and accept them with a pure heart and with a clean mind, then we will be able to get the best out of our tradition relating to this matter. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించడానికి మొట్టమొదట మన యొక్క తత్వాన్ని కూడాను మనం అర్థం చేసుకోక తప్పదు. In order to realize or recognize the truth that is contained in these statements, it is essential that we should also understand our own attitudes and our own nature. మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి భావము, నిద్ర ఉన్నటువంటి యొక్క శక్తిని మధ్యలో మనం గుర్తించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకున్నటువంటి సమయం నందే నరనారాయణులకు కానీ మాధవునికి కానీ జనార్దునికి కానీ మధ్యన ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రత కూడాను మనం కొంతవరకు గుర్తించుకోగలడానికి వీలవుతుంది. If you want to understand this situation in the context of the relationship that exists between man and man, or what is the relationship between sleep, this is only possible when you are able to understand the relationship between man and God, whether it be as a Nara and Narayana or as a man and God. కనుకని ఈనాడు విద్యా విధేయమునందు ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ విద్య పేరుతో వికారమైనటువంటి భావములతో విజృంభించేటువంటి యొక్క వికార బుద్ధుల యొక్క లక్షణాలను తల్లిదండ్రులను కూడాను తల ఎత్తుకొని తిరగలేనటువంటి పరిస్థితికి తెప్పిస్తుండాలి. Today, it really does not matter even if there are no reforms in the methods of education. But what is sad is, in the name of education that we wish to give to our children, they are acquiring such queer and unacceptable habits and modes of behavior that their mothers and their fathers are not able to lift their head in the social conditions and move with any self-respect. ఇందులో త్యాగము, సహనము, సత్యము, ఈ యొక్క శీలము తత్వముతో కూడినటువంటి యొక్క భావములతో చేరినప్పుడే ఈ యొక్క విద్యకు కూడాను చక్కని విలువ కూడాను అందుకోవటానికి వీలవుతుంది. కానీ ఈ త్యాగ, ప్రేమ, సత్శీలముల యొక్క భావములను గుర్తించుకోలేనటువంటి విద్యార్థులకు విద్య విలువనే మాత్రమే ఏమాత్రం కూడాను తెలుసుకోవటానికి వీలు కాదనే చెప్పవచ్చు. In the kind of education which you get, it's only when the contents of that education are closely linked with these ideas, sacrifice, forbearance, truth and love, that the young students will be able to get the benefit out of that education. If they are devoid of these noble principles, sacrifice, forbearance, truth
and love, the students will never get any benefit from the kind of education which they will have. విద్య అనగా కేవలము బహుళ గ్రంథ పరిచయం కానేరదు. ఈ గ్రంథ పరిచయం కేవలము కొన్ని విధములైనటువంటి ఊహలను మాత్రమే అభివృద్ధి పరుస్తుంది కానీ మన యొక్క గుణములను అభివృద్ధి పరచడానికి ఏమాత్రం కూడా పూనుకోదు. కనుకనే మానసిక యొక్క స్వభావ స్వరూపములు కానీ దేహం యొక్క స్వభావ స్వరూపములు కానీ చక్కగా గుర్తించి వర్తించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకునేటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి బుద్ధి యొక్క లక్షణమే విద్యకు సరి అయినటువంటి అర్థం. Education cannot be understood as consisting of your acquainting yourself and reading a multitude of books. Reading a multitude of books can only enrich you in collecting information about facts. That can never improve your qualities and give good qualities to you. You will have to regard education as a process by which your character is improved and by which you will be able to use your intelligence in a sharp manner to distinguish right from wrong. That is good education. విద్యార్థులు యందు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి యొక్క శక్తి అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. విద్యార్థులు కేవలము తన యొక్క విద్య యందు మాత్రమే కాకుండా తన యొక్క భవిష్యత్తు యొక్క జీవితం కానీ సమాజం యొక్క ఉన్నత స్థితిని కానీ కొంతవరకు లక్ష్యమందు ఉంచుకోవాలి. Students must strive towards attaining strength which is connected with responsibility. They should not only get strength connected with responsibility from their education, they should also recognize the necessity of looking to the defects in the society around you and looking to the defects in mankind in general. కనుకనే విద్యార్థుల యందు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క శక్తులు మూడు ప్రధానంగా వారి యందు ఉండాలి. So amongst the students there should be three important strengths. These three strengths are very necessary for them. Discipline, devotion and duty. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వముతోనే విద్యార్థి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సమాజ సేవ చేయడానికి కొంత కంకణం కట్టుకోవడానికి అర్హుడవుతాడు. These three essential qualities all begin with D. Discipline, devotion and duty. It is only when a student cultivates these three qualities, he will be in a position to do some useful service to the society to which he belongs. ఈనాడు ఈ పవిత్రమైనటువంటి మూడు స్వరూపములను త్రిగుణాత్మక స్వరూపమైనటువంటి ఈ యొక్క స్వరూపాన్ని దూరము నెట్టి కేవలం ఎంఎస్సి ఎంఏ అనేటువంటి యొక్క హైయర్ డిగ్రీ కోసమని ప్రాకులాడుతున్నాడు. కానీ హైయర్ నాలెడ్జికి పోవటం చేత జనరల్ నాలెడ్జి పూర్తి నశించిపోతుంటున్నది. Today, every student is neglecting these three important things which are really connected with the three qualities which are the attributes of one's own self. Having neglected them, he is behaving in a manner which makes others feel that he is just running after getting degrees like the MSc or the MA. This can be described by saying he is running after higher knowledge but losing all feel for general knowledge. జనరల్ నాలెడ్జి లేకపోతే ఎంత విద్యావంతుడైనా కూడాను వాడు కేవలం బలహీనుడితోనే సమానము. ఎంత విద్యావంతుడైనప్పటికీ వాడు కేవలం అల్పునితోనే సమానము. Without knowledge of things in a general way, without possessing the necessary general knowledge, however highly a person feels that he is educated, he can only be equated to one who has no education and who is really an illiterate person. ఆంగ్ల విద్యా అభిమానులు మాత్రమే అభివృద్ధి అవుతున్నారు కానీ ఆత్మ విద్యాభివృద్ధిలో మాత్రం ఏమాత్రం కూడాను కావటానికి పూనుకోవటం లేదు. All the students are simply running after higher English education. But they are not giving any attention to the need for getting education relating to one's own self or Atma. ఆత్మ విద్యా అభిమానం లేకున్నా ఆంగ్ల విద్య మనకు కేవలము ఒక బానిసత్వాన్ని అందిస్తుంది కానీ భగవత్ తత్వాన్ని ఏమాత్రం కూడాను అనుగ్రహించదు. If you have no feel and no respect for the discipline and education which relates to Atma or yourself, if you are all spending your time in having respect and feel for the English education, then what you would get as a fruit will only be slavery. You will never be able to get strength and freedom by having such an attachment to the English education only. కానీ పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి యొక్క తల్లిదండ్రులను కూడా గౌరవించుకునేటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈనాడు పూర్తి కోల్పోతుంటున్నారు.
ఎవరైనా ఇంటికి పెద్దలు వస్తే వారిని ఏ రీతిగా రిసీవ్ చేసుకోవాలనేటువంటి యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈనాడు విద్యార్థులతో పూర్తి శూన్యమైపోయి ఉంటుండాలి. ఎక్కడికైనా వెళ్లితే ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఏ రీతిగా మనం ఉంటుండాలి అనేటువంటి యొక్క నిత్య జీవితం లోపల క్షణమునకు అనుభవించవలసినటువంటి యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ ని కూడా పూర్తి కోల్పోతున్నారు. పెద్దల దగ్గర ఏ రీతిగా సంభాషించాలనేటువంటి యొక్క పలుకుల యొక్క పవిత్రతను కూడా ఈనాడు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ లేనటువంటి వారు విద్యార్థులు అవుతారా, విద్యాహీనులు అవుతారో మీరు చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా సిగ్గులుగా ఉంటుంటాది. Today, one does not have the feel or the awareness or the knowledge that is necessary for you to respect your mother and father who have been responsible for your birth, who have been responsible for making you grow up and for having all the education and comforts. They also do not have the knowledge by which they should know how to dress themselves, how to conduct themselves when they go before the public. They also do not know how to talk to elders when they meet elders. If you do not possess these elementary knowledge, this general feel for behaving appropriately under appropriate circumstances, should you be called educated people? Will that be called education or will that be called being illiterate? You can think for yourselves. ఈనాడు నీవు పెద్దలను గౌరవించినప్పుడే, ఈనాడు పెద్దల దగ్గర వినయ భయ విశ్వాసముతో పలకరించినప్పుడే, ఈనాడు తల్లిదండ్రులను గౌరవించినప్పుడే భవిష్యత్తులో నీకు అట్టి గౌరవములు, అట్టి మర్యాదలు, అట్టి ఘనస్థానములు కూడాను నీకు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈనాడే నీవు అట్టి పవిత్రమైనటువంటి మార్గంలో నీవు ప్రవేశించకున్న భవిష్యత్తు నీకు అట్టి ఘనతను ఏమాత్రం కూడాను అందుకోవటానికి అర్హుడు లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఆనాడు అవస్థలు పడవలసి వస్తుంది. If today, as a youngster, it's only when you are able to respect your elders and deal with them in the proper and appropriate manner. It's only when today, as a youngster, you are able to respect your mother and father and keep up the sacredness of these relations. In future, when you become old, you will yourself receive such respect from the youngsters and such way of treatment from the youngsters. If today you ignore these essentials of your life, when you become old, others will similarly ignore respecting you in the same manner in which you have lost such respect today. మానవుడు నేను అను ప్రదేశం నుంచి మనము అనేటువంటి ప్రదేశమునకు సల్పునటువంటి ప్రయాణమే ఈ యొక్క జీవితము. This life consists of man's attempt to move from a place which we shall describe as I to a place which we should describe as we. కనుకనే మనము ఎవరికి వారు ఏదో వన్ వే ట్రాఫిక్ మాదిరి మనకు మాత్రమే పోవటము, మనను మాత్రమే గౌరవించాలని కోరుకోవటం లోపల ఈ మానవత్వంలో ఏమాత్రం కూడా ఆనందం లభించదు. మనము గౌరవించాలి, గౌరవాన్ని అందుకోవాలి, ఆనందం అందించాలి, ఆనందాన్ని అందుకోవాలి. ఇది కేవలం గివ్ అండ్ టేక్ గా ఉంటుంటారు, కానీ ఒక వన్ వే ట్రాఫిక్ గా ఉండకూడదు. Man, if each one for himself becomes so selfish that all the time he desires that others should respect him, that others should behave in a manner as to give him happiness, then that will be very selfish and be described as a one-way traffic. Life is not a one-way traffic. You must give respect to others and expect respect from others to you. You must do things in such a way that you can cause happiness to others and then ask for others to conduct themselves in a manner to give happiness to you. Life is like give and take and is not a one-way traffic. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, మానవుడు కేవలము నీటిపైన వేసినటువంటి యొక్క తైలపు బొట్టు వలె ఏకాకిగా జీవించడానికి వీలు కాదు. కనుకనే వ్యక్తి యొక్క ఆనందం అంతా కూడాను సమాజం యొక్క ఆనందం పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. సమాజం యొక్క ఆనందము విశ్వము యొక్క ఆనందం పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. కనుక వ్యక్తి, సమాజము, విశ్వానందం అంతా కూడాను మనం ఒక హృదయానందంతో అనుభవించుకోవటానికి పూనుకున్నప్పుడు మనకు దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ ప్రబోధలు కూడాను మనకు కొంతవరకు అర్థమవుతాయి. Divyatma Swarupas, dear students, man cannot live an isolated life as if he is a drop of oil put on the surface of a water sheet. Man should realize that the entire community consists of an individual and of the society and of the world. Happiness of an individual is intimately connected with the happiness of the society around him. Happiness of the society around him is intimately connected with the happiness of the entire world which the society makes up. So, if you want to enjoy individual happiness, you have to do it through your heart, feeling that the individual, the society and the world have all to be happy and interact with each other. Then you can understand the true divine spirit. యువకులైనటువంటి విద్యార్థినీయులు
కొన్ని పెడమార్గములు పట్టడానికి ఈ విద్యా విధానమే చాలా మూల కారణంగా ఉంటుండాలి. విద్యా విధానంలో కొంత మార్పు కలిగినప్పుడే ఈ విద్యార్థుల యొక్క దోషాన్ని కూడాను సర్దిద్దుకోవటానికి కూడాను వారు ప్రయత్నం సల్పవచ్చును. కనుక కేవలం లౌకికము భౌతికమైనటువంటి యొక్క విద్యా ప్రబోధలు మానవుల్ని కేవలం అధోగతి కొనిపోతుంటుండాలి. నైతిక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక విద్యా ప్రబోధములు కొంత అభివృద్ధి అయినప్పుడే ఈ విద్యా విధానం లోపల కొంత ప్రశాంతి ఏర్పడుతుందని కూడాను నా విశ్వాసం. It is because of the defects that exist in our educational methods, it has become possible and it has become what you see existing every day, that youths, both boys and girls who are students and who are undergoing such educational methods, are sometimes taking to bad ways, unacceptable ways. This will be so long as our educational methods confine themselves to what matters as a worldly education and what goes as what you learn, things that you see around us relating to the world. So long as this is so, there will always be a possibility of boys and girls taking to wrong paths. Our educational methods should include moral attitudes, ethical attitudes, religious attitudes. It's only then that there will be a possibility by which we can correct this situation. దయా ప్రేమ అనేటువంటిది పూర్తి కోల్పోవటానికి ఈ యొక్క ధార్మికము ఆధ్యాత్మికము అనేటువంటి యొక్క భావములు వారికి మాత్రము తెలియకుండా పోవటమే కారణము. The reason for your losing everything that can be described as kindness and as love is that in your education you know nothing about what may be called the spiritual or the moral aspect of one's life. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని తదుపరి ఆనందం అనేటువంటి దాన్ని అనుభవించి త్యాగం అనేటువంటి దానికి పూనుకొని సాక్షాత్కారం అనేటువంటి సన్నిధిని చేరేటువంటి ప్రయత్నానికి ప్రతి యువకుడు కూడాను ప్రయత్నం సల్పాలి. Every youth must make an effort in the first instance to generate in himself self-confidence, confidence in himself, and then he should enjoy happiness and bliss. After that, he should be prepared to sacrifice things for others. At the end, having gone through these various steps, he will be in a position to realize and to see divinity. అన్ని మతముల యొక్క సారము ఆత్మశుద్ధిని మాత్రమే బోధిస్తుంటుండాలి.